Hi, saludos a todos. Hello everyone. What are we cooking today? It's gonna be lengua three ways. Beef tongue. This is what we're cooking today. Esto es lo que vamos a estar cocinando hoy. Una lengua de vaca. Lengua de vaca. So, the first thing you do with a beef tongue, you gotta clean it very, very well. So, tenemos que limpiar esa lengua muy, muy bien bajo agua fría. So, you put it on the running cold water. Agua fría corriendo y vamos a limpiarla bien, vamos a limpiarla por todas partes. Se le puede también pasar un poco de limón. You can also use a little bit of lime or lemon to just scrub it off. But we gotta make sure that it's completely clean. Pero tenemos que asegurarnos que va a estar completamente limpia. So, bajo agua fría corriendo, vamos a limpiar todas las partes de esta lengua. So, under cold running water, we're gonna clean this beef tongue everywhere. And then we're gonna put some oil and water to boil. Vamos a hervir un poco de agua aquí, media olla profunda, con aceite, sal. We're gonna put a little bit of salt, hard grained salt there. We're gonna put a habanero. I like a habanero, you don't have to, but it's just to cut that flavor a little bit. The whole onion in there, una cebolla completa. El habanero lo puede dejar afuera. You can leave the habanero out if you don't like it. We're gonna squeeze here like half a lime. Vamos a meterle medio limón, unos cuantos pedazos de zanahoria, some chunks of carrots, and bay leaves. Y unas hojas de bay leaves. Un poco de romero, rosemary, and a stick of cinnamon stick. Un stick de cinnamon y vamos a ponerle como 4 ajos completos, like 4 full garlics. Just cut in half and put them in the water. So all this mix we're gonna go and we're gonna boil the tongue in here. Vamos a todo este revuelo que hicimos, vamos a meter la lengua ahí y la vamos a hervir. So you're gonna boil this for about an hour. Vamos a hervir esto por 1 hora. Vamos, let it boil for about an hour. Vamos a hervirlo por 1 hora y media, depende de cómo a usted le guste. So after we boil it, we're gonna take a stick here. Vamos a coger un pedazo y vamos a insertarlo. And it should go in pretty easy. That means that it's actually tender inside. So you just take this stick and you're gonna just poke it in different spots to make sure it's tender. So after that boil, we're gonna bring it here. So this is really hot. Está bien caliente. Vamos a traer la lengua aquí después de hervirla y le vamos a quitar ese cuero grueso. And we're gonna just peel that skin off, and it should come pretty easy. It should not be too hard. If it's too hard, you have to boil it for a little bit longer. Esto debe salir bastante fácil. Si no sale muy fácil, entonces tenemos que hervirla por más tiempo. Pero usted ve, you can see here how easy it peels off. So it should be like that. Si no está muy fácil, la hervimos como media hora más. But we're gonna peel the entire skin off the tongue and we're gonna just reveal the pure meat inside. This meat is very tender inside. Le sacamos toda esa piel que le da esa textura que no nos gusta y lo que queda adentro es la carne purita y bien tierna. So aquí tenemos, this is how it comes off. You just put it off like that and we just keep the actual meat in the middle. This is the tongue, clean after boiling. Aquí está la lengua después que la hervimos. Esta parte de aquí, this part over here, I'm just gonna cut it. This is useless. This is almost like bubble gum. So you're gonna be chewing on that forever. So I just like to cut it like that, trim it a little bit, and my tongue should look something like that. Mi lengua debe verse algo así, limpia y está lista para el horno. So después que la hervimos, so after you boil it for about an hour and a half, now we're gonna smoke it or bake it in the oven. So we're gonna do like a dry rub. Vamos a ponerle especias secas por encima, como si fuera un rub de hacer un pernil o algo así parecido. So we're gonna just do a dry rub of your preference. I'm using here a little mix that I did, but you can use any dry rub that you use for like let's say like pork shoulder or whatever. So I'm using this mix that I did myself here with some coloring as well. And I'm just gonna go over all of it. Vamos a echarle esto por todas partes.
Esto es un dry rub, un rub como si estuviera haciendo algún tipo de carne en el horno o en el smoker. Yo voy a hacer esta en el horno adentro de la casa, pero también la podemos hacer en el smoker afuera. I'm gonna be cooking this inside in the oven, but you could also use the smoker outside. I'm gonna put a little bit of teriyaki sauce marinade. So un poco de marinado de teriyaki. Esto le va a dar también color. This is gonna help with the color at the end, and also it's gonna add a lot of flavor and cover some of the native flavor of the tongue. Esto le va a dar tremendo sabor y ayudarnos con el color también. La ponemos en un rack. You put it over a rack. Don't put it straight on the flat. Just put it over a rack. And we're gonna cook this 400 degrees for another hour or so. 400 grados por otra hora. Y en lo que eso está, vamos a preparar aquí las plantillas que vamos a hacer. So I have some tortillas here. That's flour tortillas. And I have some sliders. I'm using barbecue sauce. You can use any sauce of your preference or not use sauce at all. Yo estoy usando salsa barbecue en todas estas. Usted puede hacer lo que usted quiera. So after an hour in the oven, this is how it should look. You see that beautiful color? Luego de una hora, mira cómo se ve. Mira qué color más bonito tiene esa lengua. Y esto está smoked. Actually, esto está realmente en el horno, pero mira ese color que tiene esa lengua. Look at that color. This is a beautiful tongue, and now we're gonna just get it ready for serving. Vamos a separar la parte de la frente de la parte de atrás. We're gonna just kind of split it in half, and we're gonna cut it in different ways depending on what we're doing. So I'm gonna cut some steaks here, little steaks of the back part of it. Vamos a cortar unos pequeños steaks aquí de la parte de atrás. Y esta la vamos a hacer de esa manera. So these little steaks are gonna be you're gonna serve it that way. We're not gonna chop this. So these you see how they look? Beautiful. They're super tender. And now the tip of the tongue, we're gonna use it for the tacos and the sliders. Now la punta de la lengua, que es aún más tierna, la vamos a usar para los tacos y los hamburguitos pequeños. Usted la corta de esta manera, finita, so you gotta cut it thin, and this is how it should look. You see, it's actually tender, it's juicy inside. Now these for the tacos, I'm gonna chop them in little pieces. So para los tacos, vamos a cortar esta en pequeños pedazos. So we're gonna chop it, and we're gonna use this little knife here, mi machetito. We're gonna use this little machete here, and we're gonna chop this really, really, really good. This is gonna be for the tacos. Esto va a ser para los tacos. Con mi machetito aquí, vamos a cortarla de esa manera para que nos sirva de tacos. Usted lo puede cortar tan pequeño o dejarlo tan grande como a usted le guste. You can cut it as small as you like, or just leave it in big chunks. I like them this way. So now you have the first part of it and the second one for the sliders. And now we're gonna use this chopped one for the tacos. Here you go. And you're gonna garnish that. Vamos a usar aquí los tacos y le vamos a echar lo que querramos. So usted le puede echar cualquier tipo. You can garnish it with whatever you like. I'm using here like cilantro, cheese. I'm using some of that barbecue sauce. And this is just to make it look pretty. But you can do any toppings that you like. Esto solamente para que se vea bonito, usted le puede echar cualquier topping. Estoy usando aquí una salsa picantita que yo hice. Usted puede echar cualquier salsa y cualquier tipo de topping. For the sliders, we're just gonna line them up like that, not too thick. So we're just gonna line them up. Vamos a ponerlos de esa manera, un poquito de cilantro, a little bit of cilantro on top, and a little bit of that spicy sauce. And there you have the sliders. Ahí tenemos los hamburguitos. Y este lo hice con un mofongo. And I made these little steaks with mofongo, which is a mashed plantain. And this is how it should look. Así es como debe verse nuestro producto final. Mira qué belleza. Y si no te dicen que es lengua, no te das cuenta. If they don't tell you this is beef tongue, you will never know. This is super tender, super juicy, and really, really, really good. Hope you enjoy. If you like, remember to subscribe and like and share with your friends and family. Si te gustó el video, dale subscribe y like y comparte con tus amistades.